Welcome back to our channel, My Bionotes. So in this video we'll see about the population growth under the topic ecology, and also we'll be discussing about the growth models. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about this population growth. So if you see the size of the population, so we already discussed about the population density and all, no? So size of the population எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எந்த ஸ்பீசிஸாக வேணாலும் இருக்கலாம். It is not static. ஸோ அது வந்து ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. It changes. So depending upon the time or any other factor, it is not a static one. The population size அப்படின்றது they change with time. ஸோ இந்த சேஞ்ச் வந்து எய்தர் வந்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இந்த சேஞ்ச்னால இட் இஸ் கோயிங் டு ஃப்ளோரிஷா ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ளைனா அப்படின்றது வந்து அந்த சேஞ்சை பொறுத்து தான். அது வந்து பாசிட்டிவ் சேஞ்சா இல்லை நெகட்டிவ் சேஞ்சா, வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் த growth ஆஃப் த பாப்புலேஷன், இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சேஞ்ச். இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சேஞ்ச், இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் த பாப்புலேஷன். ஸோ அந்த டயத்தில் அது வந்து டிக்ளைன் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து தான் அந்த பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து ஃப்ளோரிஷ் ஆகிறதும் டிக்ளைன் ஆகிறதும் இருக்க போகுது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுட் அவைலபிலிட்டி. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தானே. ஃபுட் எல்லா ஸ்பீசிஸ்க்குமே வி நீட் ஃபுட், இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பாப்புலேஷனாக இருக்கட்டும், அனிமல், பிளான்ட்ஸ், தே வாண்ட் ஃபுட். ஸோ ஃபுட் அவைலபிலிட்டி இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். அண்ட் ப்ரிடேஷன் ப்ரெஷர். ஸோ வேறு ஏதாவது ப்ரிடேட்டர் இருக்கா அதே ஹேபிடேட்டில், அதே என்விரான்மெண்ட்டில். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். அண்ட் த அட்வர்ஸ் வெதர் கண்டிஷன், ஹவு த வெதர் கண்டிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி, இட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ், ரைட்? த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். ஸோ climate also plays a major role. And also the natality and the immigration, it's going to make the population. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்னாலையும் தான் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இட் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட். அதே வந்து மார்ட்டாலிட்டி அண்ட் இமிக்ரேஷன்னால், திஸ் இஸ் எமிக்ரேஷன். ஸோ எமிக்ரேஷன்னால் த பாப்புலேஷன் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ். ஏன்னா பீப்புள் வில் மூவ் அவுட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன். இட் கேன் பி அ பீப்புள் ஆர் அன் அனிமல். So they emigrate from one place to another, they go, no, the animals. So on the case la the population is going to gets decreased, it gets decreased. So before going on to the topic, let's see about the terms natality and mortality. So it is a birth, you all know, right? It is a number of births during a given period in a population, and it is added to the initial density. So it is obvious, it gets added. So புதுசா ஒரு birth இருக்குனால it gets added to the density, and ஒரு given period of time la how many births you see in a particular population, you can call it as a natality. And mortality, what is mortality? It is a number of, it is the opposite, it is the number of deaths you call. And mortal அப்படினா வந்து what you call டை ஆகக்கூடியதை we call it as mortal, no? ஸோ இந்த கேஸில் mortality அப்படின்றது number of deaths in the population during a given period, that you call by the name mortality. And coming to immigration, so what is immigration? So immigration, it is the number of individuals of same species have come into a habitat from elsewhere during a time period. So ஒரு particular time periodல it can be any species, it can be any animal. So if there is a particular habitat, so வேற ஒரு habitat வேற ஒரு இடத்துல இருக்கும். So this is one habitat and this is another habitat. So ஒரு animal வந்து இந்த habitatலேருந்து it gets immigrated to this capital H habitat.
So of the same species தான் இருக்கும். Number of individuals of same species have come into a habitat from elsewhere. வேற ஒரு habitat or environmentல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா you call it as a immigrant and immigration. And emigration, what is this? It is just the opposite of immigration. It is the number of individuals of population who left the habitat and gone elsewhere during a time period. So ஒரு given time periodல எவ்வளோ வந்து இண்டிவிஜுவல், ஸோ இந்த ஹேபிட்டேட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. பட் இந்த ஹேபிட்டேட், இந்த ஸ்மால் ஹெச் ஹேபிட்டேட், ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங் திஸ். ஸோ இந்த கேஸில் தேர் இஸ் அ மைனஸ். ஸோ ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கே போயிருக்கு, இட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் திஸ் பாப்புலேஷன், ஃபார் திஸ் ஹேபிட்டேட்டில் இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் ஆகும் population number. So in the case you say it as an emigration, and in the capital H habitat you say it as an immigration. So here the individuals has left the particular habitat. Now coming to the population growth. So if you say it in an equation formula solno அப்படினா இப்போ வந்து you take n, capital N as the population density at time t. If you take like that, then the density at time t plus la, they have given the equation as n, as I already mentioned, it is the population density. So n t plus 1 is that population density at the time t plus 1, and n t is the population density at t, at the time t. So in the t plus 1, n t plus 1 ku they have given one equation, you have to remember this. So n t plus 1 can be calculated by adding, if you know the population density at time t, ஏதாவது ஒரு டைமில் ஒரு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த டைமில் இருக்க பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ப்ளஸ் பி. ஸோ வாட் இஸ் பி ஹியர்? ஸோ இந்த ஃபிகர்லேருந்து இங்கே அந்த டயக்ராம்லேருந்து யூ கேன் சி பி இஸ் த நட்டாலிட்டி. So birth rate, it's always it gets added to the population density. And here immigration, I, it is denoted by the capital letter I, so it also gets added to the population density. So you have to add these two terms. What are the terms? Natality and immigration. So they have added the both terms. And coming to the mortality and emigration, that is capital E and capital D, they have added this and they have subtracted from this. Yeah, that's what you have to do no, because in the rendu in the population density ki add aayirkom, but this no, it is going out. Emigration are going out, mortality is death, right? So you have to subtract from this population density. So they have subtracted it like this. So this B, so this is the equation, you have to remember this equation. So if suppose if you take this case B plus I, that is birth rate or the natality plus the capital I is greater. You imagine a situation, இப்போ வந்து birth rate ஹையாக இருக்குது, இமிக்ரேஷன் ஹையாக இருக்குது, நிறைய பேர் உள்ளே வராங்க பாப்புலேஷனுக்குள்ளே அப்படின்னா there will be an increase in population obviously. எதை விட இருக்குது அப்படின்னா D ப்ளஸ் இயை விட டெத் ரேட்டையும் இமிக்ரேஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது birth rate and இமிக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா there will be an increase in obviously அதுதான் population density increase தான் ஆகும். இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டாலும் you will get a positive value. And coming to the births and deaths, other major factor that influence a population density. So அதை பொறுத்து தான் ஒரு population density என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத டிசைட் ஆகும். So next we'll be discussing about the growth models. So there are two growth models here actually. First we'll discuss about the exponential growth. So exponential growth. So what is an exponential growth? Exponential nale it is an
increase. So there is an increase, you call it as an exponential. So mathematics lo you might have studied exponential, this e as an exponential na you might have studied. It shows an increase. What this growth shows actually na, it shows an increase within a population. So ஒரு population இருக்குனா there will be an increase in this exponential growth நாலே there will be an increase over a period of time. So example சொல்லனா ஒரு doubling or a tripling. So அப்படி double ஆகுது அந்த அப்படியே அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து when there is a doubling or a tripling you call it as an exponential growth. And the value if you see, so இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த பாப்புலேஷனுக்கு அப்படின்னா let it be x or something, so there will be a increase in the current value la irundhu there will be a doubling or a tripling. So that you call it as an exponential growth. So இப்போ வந்து here the resource availability, so in the exponential growth பொறுத்த வரைக்கும் the resource availability is very important. resource நீங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த food, அந்த சாப்பாடு அப்புறம் space is plays a major role and it is essential for this unimpeded growth. Actually uninhibited, இடையில எதுவும் hindrance இல்லாமல் growth occur ஆகிறதுக்கு resource availability is plays a major role and it is very important in this case of exponential growth. And since the resource is unlimited here, in the case of அதாவது இந்த இது ஒரு growth model, இது ஒரு type of growth model. first ஒரு growth model, second will be another discussing about another growth model. So இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா you remember this actually resource வந்து இங்கே வந்து unlimited, this you must remember. ஸோ இந்த கேஸில் ரிசோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலாக ஜாமெட்ரிக்காக இட் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ தேர் வில் பி அன் இன்க்ரீஸ் இன் த பாப்புலேஷன். ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த கேஸில் they have given the population size வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி they have represented by this capital N and the birth rates. இதை வந்து per capita births தான் சொல்லுவாங்க. wait I'll write it clearly. so இந்த கேஸில் nன்றது I said it as a population density, right? they are representing it by the capital N, that is a population size is N. so birth rate இந்த இடத்துல நம்ம populationனால per capita births it is represented by this small b. so அதுதான் small b இங்கே represent பண்ணியிருக்காங்க birth rate. and இந்த இடத்துல இன்னொரு small d கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து death rate, அதாவது per capita death rates அப்படின்றது தான் since it's a population. so இந்த termsலாம் யூஸ் பண்ணி they have formed an expression actually. ஸோ தென் இப்போ வந்து என்னன்றது நமக்கு என்னன்னு தெரியும், பீன்றது என்னன்னு தெரியும், டீன்றது என்னன்னு தெரியும். ஸோ த இன்க்ரீஸ் ஆர் அ டிக்ரீஸ் இன் என் ஒரு டைம் பீரியடில் அதை வந்து அதையும் இங்கே சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட டீன்றது இட் இஸ் த டைம் பீரியட். ஸோ ஒரு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆர் அ டிக்ரீஸ் டியூரிங் அ யூனிட் டைம் பீரியட் டி will be. so அதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம், differential calculus you might have studied, it will be said as dn by dt. since this n changes with time, this n, this population density இருக்கு இல்லையா, it changes with time என்றனால we are writing it as dn by, in differential calculus la dn by dt with time it gets increased or decreased is equal to b minus d தான் பண்ணும். பர்த் ரேட்லேருந்து டெத் ரேட்டை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் இன்ட்டு n. ஸோ தே ஆர் ரைட்டிங் லைக் திஸ். அண்ட் இது வந்து ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா the equation will be like this, dn by dt is equal to small r into capital N. so r என்றது இங்கே intrinsic rate of natural
increase. So இந்த இது birth rate minus death rate அதுதான் small r. So this is the equation for exponential growth. This equation you must remember. Next, இந்த exponential growth இருக்குல்ல, நான் இப்போ சொன்னேன்ல, ஸோ அதில் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது b n d இதெல்லாமே ஓகே, and we got the expression like this. And இது வரைக்கும் I said, ஸோ இதில் வந்து கிராஃபில் இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை டைம் t வந்து x ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்காங்க, பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி n they have taken in the y axis. ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா the exponential growth curve is, ஸோ both growth curves இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. when the resources, as I said, resources வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும்போது இந்த growth வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக இருக்கும். ஸோ it will be like this only. ஸோ x axis y axis நம்ம பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். when you plot a graph it will be like this only. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க, dn by dt is equal to small r into capital N. So this is the equation for the exponential growth. So this is just the graph for this exponential growth model. So you get a what curve here? So x axis la time and y axis la population density capital N. So you get a J shaped curve. So it's a J shaped curve, and the integral form, so now where we stopped the equation actually, dn by dt is equal to small r into capital N. So that was the expression, right? Sorry, equation, right? So in the case la adha vandu integral form la maatranga. So when you change that equation, you know how the differential and integral calculus works, right? Max la padichirpinga. So adukku maathumbodu and nt is equal to n naught into e power rt அப்படினு வரும். So nt அப்படின்றது population density. If you apply limit la apply பண்ணி 0 to t அப்படி போட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா you will get this equation. So nt அப்படின்றது population density after time t, n 0 அப்படின்றது population density at time 0, and r is the intrinsic rate of natural increase. E is the, as you all know, it is the base of natural logarithm. So அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், it is 2.7182. so that's the value of E, you know, right? So this is the integral form of the equation. So this equation is important in case of exponential growth. You must know the graph, how the graph is going to be, and what is the equation of this exponential growth. Both are important. So coming to the next growth model, which is the logistic growth. So logistic அப்படினாலே வந்து how the growth is going to be, we'll see in this actually logistic growth. Here there is no exponential growth and there is no unlimited. அங்கே வந்து நான் என்ன சொன்னேன், ரிசோர்ஸஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும்னு சொன்னேன். இங்கே அந்த கேஸ் கிடையாது லாஜிஸ்டிக் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஹியர் தேர் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட். ஸோ த காம்படிஷன், ஸோ இந்த இடத்துல காம்படிஷன் இருக்கும் ஸ்பீசிஸ்க்கு நடுவில். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஹேபிட்டேட்டில் த ஃபிட்டஸ்ட், ஸோ த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்களா. ஸோ த ஃபிட்டஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் வில் சர்வைவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் ஆஃப் த growth model. So this growth model is different in case of resources. So here since the resources வந்து நான் லிமிட்டட்னு சொன்னேன், ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு காம்படிஷன் அரைஸ் ஆகுது. காம்படிஷன் அரைஸ் ஆகும்போது ஃபிட்டான இண்டிவிஜுவல் வில் சர்வைவ். அண்ட் ஹியர் த அனதர் டேர்ம் கம்ஸ் இன் டு பிளே ஆக்சுவலி, த which is the carrying capacity. So what it is அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a maximum number of individuals of that species, of the or particular species oda maximum number of individuals that the environment can carry and sustain, considering its geography or physical features. So ஒரு particular environment la evlo individuals and the environment it can carry or sustain, that you call it as a carrying capacity
it is denoted by K. So in this case of population growth with limited resources, this growth model, no, the time will be in x-axis and population density will be in y-axis, right? So what in the graph you will see, as I already said, there will be a carrying capacity K. So they have shown that in dotted line actually. So this is the carrying capacity K, that the value, so evlo amount of population density that the particular habitat can carry, that you denote by this letter actually. So you will get a sigmoidal or an S-shaped curve like this, right? So it's an S-shaped curve. So here you will have a lag phase, and also you will have phases of acceleration, and there will be an increase and also a deceleration. In decrease இங்கே பார்க்கலாம் இந்த கர்வில் நீங்கள் asymptote இருக்குங்க. அது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், திஸ் கே, அது வந்து இந்த கர்வ் கிட்ட இருக்க அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் தே கால் பை திஸ் டேர்ம் ஆக்சுவலி asymptote. So this population density that reaches the carrying capacity, but they don't intersect. Sorry, I have intersected here, but they don't intersect actually. So that you call it as an asymptote. So it is a straight line that the curve that can't reach, that you can say ஒரு கிராஃபில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தட் யூ கால் பை திஸ் டேர்ம். அண்ட் இந்த கேவில் இந்த கர்வில் யூ ஆக்சுவலி சி திஸ் சிக்மாய்டல் கர்வ். ஸோ திஸ் growth இஸ் நோன் ஆஸ் அ மாடல் வந்து வெர்ஹுல்ஸ் பெர்ல் லாஜிஸ்டிக் growth யூ கால் பை திஸ் நேம். ஸோ இங்கே வந்து லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்கும், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் சொல்லலான்னா பாக்டீரியல் growth curve will be like this only. So bacterial growth curve will be an S-shaped curve. So laboratory environment பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான். ஒரு பெட்ரி பிளேட்டில் தான் நம்ம வந்து வீல் க்ரோ அ பாக்டீரியா. ஸோ பாக்டீரியா வந்து காலனிஸாக தான் க்ரோ ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் யூன் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் வி க்ரோ பாக்டீரியா, ரைட்? ஸோ அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் வளர்க்குறத வச்சு தான் நம்ம வந்து க்ரோ ஆகிறத வச்சு வில் டூ திஸ் க்ரோத் கர்வ். ஸோ அந்த கர்வ் வில் பி லைக் திஸ் S-shaped curve தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ரியலிஸ்டிக் கர்வ், மோர் ரியலிஸ்டிக் கர்வ். ஸோ இங்கே வந்து லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஒரு ஃப்ளாஸ்க்லேயோ இல்லை பெட்ரி பிளேட்லேயோ நம்மளால் வந்து அன்லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு மீடியா ஒரு கல்ச்சர் வளர முடியுமோ அவ்வளோதான் வளரும். So that is the carrying capacity, as I already said. So here in this case the equation is this. In this case of logistic growth, so n is the population density at time t, r is the intrinsic rate of natural increase, and k is the carrying capacity. And resources, as I already said, it will get it will be limiting sooner or later. எவ்வளோ க்ரோத் இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாகிட்டே தான் வரும். அண்ட் இட் இஸ் அ மோர் ரியலிஸ்டிக் க்ரோத் மாடல், திஸ் ஒன் லாஜிஸ்டிக் க்ரோத் மாடல். ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.